Tour Cries que puedes destruirme vida y marcha ti como si nada. Legrite, A. Blake, con mi voz retumbando en el vestibulo vacío de la iglesia. La seda blanca de mi vestido de novia se sentia como una prisión, mientras lo apretaba con fuerza, tratando de asimilar lo que acababa de ver. El labial de mi dama de honor todavía estaba manchado en su boca. Yesa imagen quedo grabada en mi mente como una marca al rojo vivo. Mi nombre es Roberta Hayes y tengo 27 años. Hayes apenas que me convertiría en Roberta Collins. Pero en lugar de eso, descubre a mi prometido de tres acos en un abrazo apasionado con mi mejor amiga Jessica, justo detrás del altar. La misma mujer que me ayudó a elegir este vestido, que organizó mi despedido de soltera, que me permitió estar a mi lado en todo momento. La traición dalia msq cualquier cuchillo. Siempre fui de esas personas que creen en los finales. De cuento de hadas. Crecí en Nashville, Tennessee. Y trabajaba como coordinadora de marketing en Sunningdale Financial. Sonando con la boda perfecta, el esposo perfecto, la vida perfecta. Blake parecia encajar en todos esos sueños cuando lo conocí en una reunión de la empresa Dos Acos. Era encantador, exitoso y todo lo que mi madre siempre esperó que encontrara. Pero mientras estaba allí, con mi vestido de novia, arreanado, viéndolo balbucear excusas patéticas, entendí que a veces el cuento de hadas no es msq una ilusión. Roberta, por favor, no significó nada, suplicó Blake, intentando tomar mi mano. Solo fueron los nervios un momento de debilidad. La mano de un tirán, sintiendo como algo oscuro y frío se apoderaba de mi un momento de debilidad. Te vi, Blake, los vi a los dos. Esto no fue un accidente. Jessica todavía con su vestido de dama de honor tuvo la desfacatez de dar un paso hacia mía. Roberta, tienes que entender, no tengo que entender. Nada, la interrumpí con la voz temblando de rabia. Se suponía que eras mi mejor amiga. Se suponía que ibas a apoyarme. La iglesia estaba llena de nuestras familias y amigos, todos esperando una ceremonia que jamás ocurriera. Mis padres habían gastado miles de dólares en este dor, en std, y mi papá incluso tomó en descanso de su negocio de construcción para lavarme del brazo a el altar. Ahora tenía que enfrentarme a todos a lo perfecto de su hija se había convertido en una pesadilla. Recogí mi vestido. Y me prepare para marcharme, pero Blake me agarró del brazo por última vez, a donde vas a ir, che vas a hacer. Lo mire con todo el desprecio que pude reunir. A cualquier lugar menos a el peso de sus preguntas se quedó flotando sobre mi como una nube, porque en el fondo yo tampoco sabía cho vendría después. El viaje hasta la granja de mi prima Penny a las afueras de Clarksville duró 2 horas, tiempo msq suficiente para repasar cada momento de mi relación con Blake y Kushner. Cada decisión que tomé. Mi coach seguía decorado con cintas de boda y latas que chocaban ruidosamente a cada kilómetro, un recordatorio cruel de la celebración que nunca ocurrió. Lami a Penny desde el estacionamiento de la iglesia, apenas pudiendo hablar entre lágrimas. Roberta, che paso caraco, su voz sonaba cálida pero precavida. Mi boda se acabó. Blake me engañó con Jessica. Necesito un lugar donde quedarme solo por unos días. Hasta que sepa che hacer. Hubo encedido largo antes de que Penny respondiera. Bueno. Supongo que puedes venir, pero sabes que no tengo mucho espacio en la casa principal. Gerald. Yo estamos en medio de renovaciones.
y los chicos están de regreso de la universidad. Penny siempre fue la práctica de la familia, tres ecos mayor, que yo se casó con su amor del instituto, Gerald y se muda a la granja de su familia just después de criaban ganado y cultivaban soya lavando una vida, simple que siempre había envidiado durante mis días de oficina. Tenía dos hijos adolescentes, Dylan y Caleb que estaban en casa por las vacaciones de verano cuando ligue a su entrada. De grava casi, a medianoche Penny me esperaba en el porche con una taza de café y una expresión preocupada, me abrazo con fuerza y, por primera vez desde que salí de la iglesia, me sentí verdaderamente a salvo a casa principal es un causa ahora mismo, me explico, guiandome, hacia un pequeño edificio al otro lado del patio, pero atrás está mi antiguo estudio de cerámica. No es gran cosa, pero tiene electricidad y agua corriente, puedes quedarte hasta que te saliste para continuar. El estudio de cerámica era un garage remodelo que Penny había usado brevemente durante su etapa artística, 5 ecos atrás, antes de que las responsabilidades de la granja y la maternidad tomaron el control. El polvo cubría todo y las telarañas colgaban en las esquinas como sueños olvidados, las herramientas manchadas de arcilla seguían exactamente donde las había dejado. Y bolsas de arcilla seca estaban apiladas contra una pared, que no es ideal dio Penny. Observando mi reacción, pero es probado y no vas a estorbar mientras sigamos con las renovaciones. Asentí demasiado agitada para discutir. Está perfecto Penny gracias. Me mostró donde estaba el babo. Y me ayudó a traer mi bolso del coche. Cuando se disponía a errs, se giró con una expresión seria. Roberta sentó mucho. Lo que pasó hoy, pero tal vez esto sí. Una bendición disfrazada. Blake nunca me pareció adecuado para ti. Después de que se fue, me senté en el sofá, cubierto de polvo y finalmente me permití leer. La ruta de cerámica en la esquina llamó mi atención. Y me preguntó cómo se sentiría crear algo hermoso a partir de nada, msq, arcilla y agua. La mañana siguiente, me enfrentó brutalmente con la realidad de mi situación. Me desperté en ese incómodo sofá todavía, con el vestido de novia puesto, el maquillaje corrido, y mi vida hecha pedazos, la luz del sol se filtraba por las ventanas sucias, iluminando el estudio de cerámica en todo su abandono. Y fue entonces cuando entendí que era ahora mi hogar. Teléfono no había parado de sonar en toda la noche con llamadas y mensajes de familiares, amigos e incluso de Blake. Fui leyendo los mensajes uno por uno, sintiendo como la ira y la vergüenza crecían dentro de mí. Mi madre me había mandado 17 mensajes preguntando dónde estaba. Y qué había pasado. Mi padre me había llamado 6 veces incluso. Mi jefe de Sunnendale Financial me había dejado un mensaje de voz preguntando si estaba bien ya que se suponía que debía estar en mi luna de miel, pero fueron los mensajes de Blake los que realmente me socorro, amor. Por favor, vuelve casa, podemos arreglar esto. Solo fueron los nervios antes de la boda. Te amo a ti, no a ella. Cada palabra era como sal sobre una herida. Apagó el teléfono y salí a caminar para despejarme. La granja era un remanso de paz en la luz temprana del amanecer con el ganado pastando a lo lejos, y los gallos cantando. Penny ya estaba despierta, colgando ropa en una cuerda cerca de la casa principal. Me saludó con la mano pero no se acercó comprendiendo que necesitaba mi espacio
para assimilarlo, todo cuando regres, al estudio algo me atrajo hacia la ruta de cerámica. Nunca había trabajado con arcilla, pero recordaba haber resisto a penny. Hace, ecos cuando se apasionaba, por esto, había algo casi meditativo en la idea de moldear algo con tus manos. De crear orden, a partir del caos, encontra una bolsa de arcilla que no estaba completamente seca y lograr amasarla hasta que tuvo una consistencia manageable. Mis primeros intentos fueron un desastre. La arcilla colapsaba, salía volando de la rueda, o simplemente se negaba a cooperar con mis manos inexpertas, pero había algo terapéutico en el proceso, algo que calmaba los pensamientos que gritaban en mi cabeza por la tarde. Penny vino a verme y me encontró cubierta de arcilla. Mi vestido de novia ya estaba totalmente arruinado, pero por primera vez en 24 horas mi mente estaba en pos te vis mejor observa, apoyada en el marco de la porto me siento mejor admiti. Hay algo en esto que tiene sentido, incluso cuando nada ms lo tiene. Penny sonrió, la arcilla no te minti no te engana. Solo responde a lo que tú la das esa noche mientras limpiaba el estudio y me cambiaba por ropa normal tomé una decisión la mi jefe para pedir una licencia prolongada. La mis padres para esiga bien pero que necesitaba pimpo sola. Y la mi arrendador para pedir que movieran mis cosas un guardamuebles por primera vez desde que vi Blake con Jessica senti que estaba tomando control de mi vida en vez de simplemente reaccionar ante lo que me había pasado 3 semanas. Después de llegar al estudio de cerámica había desarrollado una rutina que me mantenía cuerda. Me despertaba con el amanecer, trabajaba con arcilla hasta que mis manos no daban y. Luego ayudaba a Penny con las tareas de la grandua. Por la tarde, el trabajo físico y la salida creativa me estaban sanando de formas que nunca imagine. Mis habilidades con la cerámica mejoraban rápidamente, lo que comenzó como una distracción terapéutica se transformó en algo intentional. Empecé a crear piezas que reflejaban mi proceso emocional, cuencos con bordes irregulares que lograban contener agua, garrones con grietas deliberadas que parecen lágrimas, esculturas que capturaban la traición convertida en forma de boro pero mi refugio de paz se vio amenazado cuando Blake apareció sin previo aviso una mañana de jueves. Estaba en la rueda de cerámica, trabajando en una pieza que me había dado problemas durante días cuando escuché su auto en el camino de grava. Se me hundió el estómago, el reconocedor, el sonido del motor de su BMW, lo vi por la ventana, bajando del auto, con su traje, carro, lutindo, totalmente, fuera de lugar, en una grandua, Roberta, sacuestas, ahi grito, golpindo, la porto del estudio necesitamos hablar, consider ignorarlo pero sabía que no se iría hasta que lo enfrentara. Me limpi los manos linas y arcilla, en una toalla y abrí la poro, bloqueando su paso con mi cuerpo quieres Blake. Se veía terrible ms delgado que antes, con ojeras y la barba crecida cuando, siempre solía estar perfectamente, efe todo quiero recuperar a mi prometida, quiero arreglar esto, ya no soy tu prometida, dij con frialdad, y no hay nada que arreglar, tualo destruiste, Ramos, Roberta. No puedes, en serio, quiero vivir, asidio, senalando, mi ropa, manchada de arcilla, y el entorno rustico. Estás viviendo en un cobertizo, jugando con barro. Esto no eres tú, sus palabras me dolieron porque tocaban mis propios miedos. Simplemente escondiendo de la realidad era esta obsesión. Con la cerámica, solo una forma de evitar enfrentar mi vida real. Tal vez esto soy yo MSD, lo que nunca superspondí. Pero mi vies, no tenía
conviction. Blake noto, mi duda. Y aprovecho su momento. Jessica, y, yo ya no est. Fu un error un momento de debilidad antes del compromiso, más grande de mi vida. Tulmi, conoces, Roberta. Sabes que te amo. Por un momento, dude. Tres ecos, de historia compartida. Los planes que hicimos, la vida que construimos. Juntos, todo, eso me. Jalaba hacia el talvez podia. Talvez podíamos. Empezar de nuevo, pero entonces, Meyer la rueda, de cerámica, detrás de mí, la pizza en la, que había estado trabajando, en cuenco, que representaba, en contra belleza en la ruptura. La arcilla, mi, había enseñado, que algunas cosas. Una vez rotas se vuelven más fuertes cuando se reconstruyen de otra manera. No diage con firmeza. Esto se acabó Blake. Lo que hiciste con Jessica no fue un momento de debilidad. Fue una elección. Y, ahora yo estoy tomando la mayo letters su rostro se puso rojo de rabia, bien, pero no vengas arrastrando cuando te de, cuento de que te reste a la basura, lo mejor que te ha pasado, de verdad crees que, esta tonteria, de la cerámica, te vie aman, crees que a alguien le importa. Tu, pequeño pasatiempo. Después de que se fue. Sus palabras me perseguirán, talvez tenía razón. Talvez me estaba engañando, pensando, que mi cerámica, tenía algún valor, ms ala del consuelo, personal, lavaba semanas creando piezas pero no tenía, ni idea, si en verdad, eran buenas o si, solo eran significat, vispera, mi por, todo lo que, estaba sintiendo esa noche. Me senté en el estudio, rodeada de mis creations, preguntando si estaba cometiendo. El error más grande de mi vida la duda que Blake había sembrado en mi mente comenzó a pudrirlo todo. Empecé a cucinar cada pieza que hacía, preguntando si realmente tenía talento o si solo estaba procesando mi dolor de forma costosa. La arcilla que antes se sentía como salvación, ahora me parecía un capricho egoísta. Todo cambió cuando la vecina de Penny, Eleanor Blackwood, Poo por la granja para pater prestadas unas her. Eleanor era una maestra de arte retirada de la Universidad Estatal de Austin que se había mudado al campo para pintar paisajes. Estaba en sus 60 con cabello platido y unos ojos agudos y inteligentes que parecen verlo todo. El antiguo estudio de cerámica de Penny. Pregunto, asentindo, hacia mi refugio. Sí, me. Estoy cuidando ahí temporalmente. La respondí, acompañándola para ver, tren necesitaba Gerald del Toller. Eleanor se detuvo, frente a la ventana del estudio, asumando para mora las piezas que había colocado en improvisado. Su expresión se volvió seria mientras estudiaba mis trabajos de quienes esto pregunto en voz baja mío, admití, sintiéndome avergonzada. Empecéis solo unas semanas, sucunó, son muy buenos. Eleanor se volvió a mirarme con sorpresa. No muy buenos, Nina. Puedo entrar y verlos ms de cerca, con algo de nervios, ale dejo entrar al estudio observando como examinaba mis piezas con el ojo crítico de alguien que realmente entendía de arte. Tomo un cuenco que había hecho el día de después de la visita de Blake uno en el que había incorporado deliberadamente las grietas y imperfecciones en el diseño. Esto es extraordinario donvas, baja la honestidad emotional en esta pieza es cruda y poderosa. Estás procesando algo muy profundo verdad, sin saber como me encontra contando toda la historia. La traición el daa, mi boda, mi escape a la granja, mi descubrimiento de la cerámica como una forma de enfrentar el dolor. Ella me escuchó, sin juzgar haciendo preguntas ocasionales sobre mi proceso creativo. Has mostrado esto a alguien, ms. Pregunto, no. Solo a penny y su familia. Ni siquiera son verdad. Son buenos. O si simplemente les doy significado porque son míos. Eleanor sonrió cream. He visto miles de piezas de estudiantes.
a lo largo de los ecos. Estas no son obras de estudiante, son creations de alguien que ha encontrado su vasos auténtica, a través del sufrimiento, la pregunta, chue, vies a hacer, con de don. Mi sugiero que fotografie ar mis piezas y creara un pequeño portafolio. Mi dio que en el arte he sanación pero también he poder en compartir, se sanación con otros que la necesitan. Idea mi adoraba, y si mi exponía, y falaba, y si Blake tenía razón al decir, que mi cerámica no valía nada, pero el entusiasmo de Eleanor era contagioso, se ofreció a ayudarme a documentar bien mi trabajo incluso, me propuso, postular algunas piezas para una feria de arte, local en Clarksville, el arte no es solo técnica, me explico es connection, es hacer que las personas sientan algo, que antes no podían sentir. Tu obrajes eso. Es fin de semana. Eleanor regresó con su cámara profesional y equipo de iluminación adecuado pasamos todo el fotografía endo mis piezas y al verlas a través de su lente empecé en lo que elevea en ellas. Cada pieza contaba una historia de transformación, de encontrar belleza en lo roto, de reconstruir a partir de las ruinas. Cuando terminamos, Eleanor miró las fotos. En su cámara y sonrió. Roberta, no tienes idea de lo que has creado aquí. Estas piezas no solo muestran habilidad técnica, muestran sanación y proceso, muestran esperanza. Por primera vez desde el desastre de mi boda, sentí algo diferente al enojo. O la tristeza sentí posibilidad armada con el apoyo de Eleanor y un pequeño portafolio de mi trabajo. Decidí dar un salto de fe. La Feria de Artes, y me de Clarksville se realizaba cada mes en la Plaza del Pueblo. Y Eleanor tenía contactos que podían conseguirme un puesto para el evento de septiembre. Pero primero necesitaba ms inventario, si eBay, a presentar mi trabajo públicamente, quería una colección coherente que contara una historia completa. Comments, a trabajar con un nuevo propósito, creando piezas que exploraban los temas de la traición, la sanación y el renacimiento. Desarrollo, lo que ligue a la mar mi serie. Hermoso en lo roto cerámica, que incorporaba intencionalmente defectos y imperfecciones, como parte del disco cuencos con vetas metálicas recorriendo. Gretas deliberadas inspirados en el arte japonés del kintsugi. Girones con formas asimmétricas que, de alguna manera, lograban un equilibrio perfecto. Esculturas que parecen rotas se mantenían, unidas por pura fuerza de voluntad artística. La noticia sobre mi trabajo empezó ahora, por la red de contactos de Eleanor antes de que siquiera hiciera mi debut público. Ella ha compartido fotos con antiguos colegas y contactos del mundo del arte y la respuesta fue inmediata y tengo una amiga que dirige una galería en Nashville. Me dio Eleanor una tarde. Mientras yo trabajaba en una pieza especialmente difícil que era ver tu trabajo en persona. Mis manos se congelaron sobre la arcilla una galería. Eleanor lavó solo 2 meses haciendo esto. No estoy lista para galería. El arte no espera. Aqt si antes lista respondió con calma. AVSS teens Q con fire en Q2 VSS auténtica es suficiente. La aduana de la galería. Victoria Holbrook vino a la granja la semana siguiente. Era una mujer de unos 40 ecos Q. Dirigia Luminous Gallery. Uno de los espacios de arte contemporáneo más respetados de Nashville. Estaba aterrada. Mientras examinaba mis piezas sin que su rostro mostrara emoción alguna. Cuentum sobre estadio señalando un cuenco grande con vetas doradas que recorrían roturas intencionales en la arcilla. Trata de en belleza en el dano explican nervios de como a veces los lugares rotos se convierten en las partes más fuertes
y hermosas, de lo que, somos, Victoria Acinthio, con attention, y esta, indico, una, escultura, q, parecía, en corazón. Distrozado y recompuesto con costuras visibles, trata de reconstruir después de una traición, de eleger, volver a amar, incluso después de haber sido herido paso dos heroes en el estudio, haciendo preguntas sobre mi proceso y mi inspiración. Y cuando finalmente hablo ses palabras, lo cambiaron todo. Quiero ofrecerte una exposición individual dio simplemente, dentro de 3 meses, en diciembre. La llamaremos Arcilla Sanadora, belleza nacida de la ruptura. Casi se me cayó la pizza, cutinia, en las manos. Una exposición individual. Pero nunca había mostrado mi trabajo en ningún sitio, ni siquiera había vendido una sola pieza. A veces, el arte es poderoso, bien no han aprendido a dudar de sí mismos, respondió Victoria, tu obra habla de algo universal. La capacidad humana de transformar el dolor en belleza. Eso no se enseña. Esa noche mientras llamaba a mis padres para contarles la increíble noticia, me di cuenta de lo lejos que había llegado, desde de aquella mude rota que había huido de su boda de su boda, to su boda 4 meses, atrás ya no, esa no estaba, solo procesando, mi trauma, lo estaba, transformando en algo que podía ayudar a otros a honor. Pero, incluso mientras, la emoción recorría mi cuerpo, no podía, secudarum la sensación de que los desafíos, más grandes, en estaban por venir. Crear arte en soledad era una cosa. Compartirlo con el mundo era algo completamente distinto. La mañana de la feria de arte y manualidades lego con un clima perfecto de septiembre. Y con mi estómago hecho en nudo. Había pasados, preparando, mi, puesto, colocando cuidadosamente, cada pieza para contour, visualmente, la historia de mi, camino desde, el desamor, hasta, la sanación. Eleanor me ayudó a crear. Letros profesionales y etiquetas de precio, transformando mi pasatiempo terapéutico en una verdadera propuesta artística. Mientras, los vendedores se instalaban a mi alrededor en la plaza de Clarksville, me preguntaba si estaba cometiendo un gran error. Mis piezas se veían tan personales, tan crudas, y expuestas, para que extragos, las juzgaron, o rechazaron, pero cuando la feria abrió a las dodan am, algo mágico sucedió. Las personas no solo pasaban de largo por mi puesto, se atraídas por algo que no podían describir. Una mujer de mediana edad tomó uno de mis cuencos rotos y hermosos y se la llenaron los ojos de lágrimas. Esto me habla de un vez baja. Estoy atravesando un divorcio muy difícil. Y esto se ve como me siento por dentro. Ella se convirtió en mi primera clino comparando. No solo es cuenco, sino también una pequeña escultura sobre la reconstrucción después de una perdida. La noticia se esparció rapidamente por la feria y pronto tenía una multitud reunida frente a mi puesto. La gente compartía sus propias historias de desoma, traición y sanación. Mientras observaban mis piezas, una terapeuta llamada Patricia Williams se acercó y pasó una hora conversando conmigo sobre mi obra. Nunca he visto cerámica que capture el proceso terapéutico de forma tan hermosa. Dio esterias dispuesta a crear piezas específicamente para mí. Tengo pacientes que luchan por expresar su proceso de sanación y tu trabajo podría ayudarles. Para el mediodía, ya había vendido la mitad de mi inventario y tomado pedidos personalizados, pero es importante, and me había conectado con personas que entendían el viaje emocional que representaba mi arte de coda, venta se sencia como una validación, mi dolor se había transformado en algo significativo. El éxito en la feria de arte abrió puertas que jamás habría imaginado. Williams me presentó
a otros, terapeutas, de la zona y, de pronto, tenía una lista, de espera, de clientes, buscando, cerámica, sanadora, personalizada, diseñada, específicamente, para ocuparlos en sus procesos terapéuticos. Comments, a career pieces para personas que estaban superando, cunas, procesando, el duelo, sobreviviendo al abuso. Y reconstrando después de traumas que les cambiara la vida. Cada encargo requería que escocara profundamente sus historias, y trodiera sus necesidades emocionales en arcilla. Mi momento de transformación, luego cuando una estación de noticias local se enteró del artista del desamar que escriba cerámica terapéutica en una granja a las afueras de Clarksville. La reportera Jennifer Knox, luego esperando una historia humana simple, pero safe con algo mucho más profundo nunca he conocido. Una artista que, able de su trabajo tomo, tulo, Haces me dio después de filmer, durante una hora. No solo haces cerámica, estas facilitando sanación, el reportage se transmitió, un viernes por la noche, y lo cambio todo. Para el lunes, por la mañana, mi teléfono no dejaba de sonar con pedidos de todo, tenosa de todos, de todos, de todo de sonos, galerías de arte en Memphis, Knoxville, e incluso Atlanta la moven para preguntar sobre mi disponibilidad para exposición la exposition en la Galería de Nashville. Q. Victoria había propuesto en estaba a 2 meses de distancia, pero ya tenía suficientes pedidos anticipados como para justificar ayuda. Dylan, el hijo de Penny, Q. Simbri, había sto artístico, empezó a udarme. Después de la escuela, con tareas bipéricas de cerámica, pero la llamada EMS. Inesperada, vino de una productora de un programa nacional de vida hemos visto el reportage, local y tu trabajo en Internet explico, nos encantaría presentar tu historia en nuestro programa, erres exactamente lo que la gente necesita, ver ahora mismo. Prueba de que una crisis puede convertirse. NCREATIVI dad. Al colgar el teléfono, me di cuenta de que mi vida est polvoriento estudio de cerámica se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás me atrevía a sonar. Después del desastre de mi boda, Penny Lamo, a la puerta del estudio con una mezcla de curiosidad y preocupación. Había sido paciente con mi estadia extendida, pero yo sabía que necesita recuperar su espacio para los proyectos de su familia. Roberta tenemos que hablar de comenzo, pero se detuvo a mitad de la frase al ver la escena frente a ella. Una fila de clientes se extendía desde del estudio, cruzando el patio de la granja y llegando casi hasta la carretera principal. Las personas sostenían moros como en una charcutería, esperando pacientemente su turno para encargar piezas personalizadas o compra de mi inventario limitado, ya preparado, un cartel pintado a mano de Chia, Healing Clay Studio, cerámica terapéutica personalizada, con cita dentro del estudio transformado. Mis piezas se exhibían en interiores profesionales. Y un pequeño espacio con salones permitía a los clientes compartir sus historias y necesidades con comodidad. Dylan se encargaba de organizar la fila mientras yo trabajaba con una mujer que me encargaba una pieza para ayudarla a procesar la pérdida de su madre. No lo entiendo, balbuceó Penny. ¿Qué es todo esto? Sonreí con las manos todavía cubiertas de arcilla. Esto es lo que pasa cuando dejas de ir del dolor y empiezas a transformarlo en algo. Hermoso. El estudio que había sido mi refugio tras el desamar se había convertido en un destino de sanación. Mi historia de traición y renacimiento había resonado con miles de personas, convirtiendo el olvidado taller de cerámica de mi prima en un lugar de peregrinación
Paraquians, Buscaban, Reconstruer, Sus Vidas, Blake Y, Jessica Finalmente, Se Casaron, Cici Messi's Disputes, Pero su matrimonio no duro neon, Ana Noantes determinar en un amargo divorcio. La no divorcio winota y abuso emocional. La reputación de Blake en la comunidad empresarial de Nashville nunca se del escándalo, y se vio obligado a mudarse a otro estado para reiniciar su carrera. Jessica perdió a la mayoría de sus amigos en común cuando se hizo pública la verdad sobre su patrón de comportamiento. Manipulador mientras observable la constante fila de personas que encontraban esperanza y sanación a través de la arcilla, reflexionaba sobre el extrago viaje que me había traído hasta aquí. Veces, lo peor que te puede pasar se convierte en el catalizador de lo mejor que nunca supiste que necesitabas y, a veces, la venganza es hermosa es convertirte en una versión tan magnífica de ti misma que te olvidas por completo de que alguna vez necesitaste.